வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோட பேர் கேஓ. வெல்கம் டு மை யூடியூப் கேமிங் சேனல் கேஓ கேமிங் இன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற கேம் சீரீஸோட பேர் கால் ஆஃப் Juarez GUNSLINGER. இந்த கேம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஆக்ஷன் ஷூட்டர் அண்ட் இந்த கேமோட மெயின் பிளாட் என்னென்னா இட்ஸ் அ வைல்ட் வெஸ்ட் ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி. அதாவது காட்டு மேற்கு பழிவாங்கும் கதை அப்படியே தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோன்னா இந்த கேம் கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இட் வில் பி ஃபன் டு ப்ளே அண்ட் செம்ம என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு செகண்ட் கூட வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். லெட்ஸ் கெட் இன் டு த கேம். வாங்க விளையாடலாம். Normal, hard, truest. Then go for normal. Okay, நம்ம ஹீரோ ஒரு பார்க்குள்ள போறாரு. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Okay, so Billy the Kid ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு பர்சன் அப்படின்னு நம்ம சைலஸ் கிரீவ்ஸ் சொல்கிறாரு. ஸோ நம்ம ஹீரோவோட பேர் சைலஸ் கிரீவ்ஸ் அண்ட் இந்த ஸ்டோரி படி பார்த்தா அவர் ஒரு பவுண்டி ஹண்டர். ஸோ பார்ப்போம். It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. In with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, ha-ha? No, Steve. The other kind of funny. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கேரக்டர் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டோம். திங்க் இப்போ நம்ம பில்லி த கிட் was a dangerous man. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. ஓகே, கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணா crouch. ஸோ இப்போ உங்கள் ரெண்டு பேரை Is he with us? hello 2 headshots. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Let's go. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Garrett. Fire at will! Spread out, goddammit! They're coming from the rear! I decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I did. You have one behind us. Stay on it. Covering fire. Headshot, long shot.
Just a miss. That's As a the government headshot. of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Oh. No, don't play with me. Headshot. You think you can kill me too? எங்கடா இருக்கீங்க? Headshot, baby. நம்ம சுட்டாலே ஹெட்ஷாட் தான் guys. இருக்கா யூ. ஸோ யூ ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு 6 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே லாக்கில் இருக்குது. இது மட்டும் தான் நம்மளால் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அக்கிம்போ கன்ஸ்லிங்கர் டூவல் வீல் ரிவால்வர்ஸ் வீல் அப் ஆர் 3 ப்ரெஸ் பண்ணால் இதை நம்ம அக்வயர் பண்ணிக்கலாம். 3 ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு 2 கன்ஸ். ஆசம். ஓகே, அப்புறம் அப்படி போய்ட்டு ரேஞ்சரில் இது ஒன்று தான் அவைலபிளாக இருக்குது. மற்றது எல்லாமே லாக்கில் இருக்குது. இது வந்து அயன் சைட்ஸ். டேக் யோர் டைம். ஸ்லோ டவுன். ஸோ நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி வெப்பனை ஜூம் பண்ணும்போது டைம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு ஸ்லோ டவுன் ஆகும். அதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ராப்பர் ஸ்கில்ஸில் இது ஒன்று அன்லாக்டாக இருக்குது. க்ளோஸ் காம்பேட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஒன்றில் 4 புல்லட்ஸ் நம்ம மேலே வந்து படாது, மிஸ் ஆகிடும். ஓகே, இதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ திங்க் ஓகே, இது நம்ம அன்லாக் பண்ணிட்டா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க 2 அன்லாக் ஆகிடுது. ஓகே, நம்ம இந்த லெவல் முடிச்சுட்டு நம்ம அன்லாக் பண்ணலாம். நீ 2 கன் வந்துருச்சு கையில். ஐ திங்க் 2 கன் இருக்கும்போது நம்மளால் ஜூம் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஜம்ப் பண்ணுவோம். எப்படிடா போகிறது? ஓ, ஓகே, லைட்டாக ஜூம் பண்ண Garrett's men were முடியுது. running around like a bunch of chickens with their heads cut Let's off. send these some bitches running. Leave him to me. ஒருத்தர் தானே. Headshot. Still, one of them reached the Whoa. water tower. Whoa, my god. Wow. Not Close a enough. bad idea. It would Headshot be a மட்டும் turkey தான். shoot from up there. எப்படி இந்த புல்லட்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகுது? சிக்கன். Headshot, baby. போலாம். Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Leave him to me. A lot of them were saddle tramps, or sod busters, or Everybody. drunken drifters looking to make a few bucks. ஆனால் guys, ரெட் கலரில் ஏதாச்சும் ஒரு பேரல் பார்த்தா கண்டிப்பாக சுடணும். இது வந்து கேமோட ரூல்ஸ். கேமோட ரூல்ஸ் மட்டும் இல்லை, கேமரோட இன்ஸ்டிங்ஸ். Wait guys. Come on. Okay. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Sorry, chicken. Truth Fight your be way told, things to the were rear much better entrance behind the house. of the farmhouse. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. You ain't going nowhere. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo.
நம்மளுக்கு ஒரு நியூ ஸ்கில் கிடைச்சிருக்கு. சூப்பர். It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Okay, போலாம். And like that, You I owe me was dead, inside, bastards. none the worse for wear. Okay. I passed Dirty Dave. Better than a rat in a trap. இவர் தான் Dirty Dave. You think you can kill me too? நீ சுட்டுட்டே And இரு. upstairs, I How found about Billy that? and Charlie Huh? You like Bouldry. that? Billy, the dangerous fellow. வந்துட்டேன். Crack shot. 21 பேரை Billy looked at me and said, "About Photo time, தள்ளிருக்காரு. amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who Sariana wanted to do us harm. Worth $500. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. I think I got one. கேரட் மென் வந்து ரொம்ப தொல்லை பிடிச்சவங்க. எங்கேருந்துடா சொல்றீங்க? Kill him for Christ's sake. Over there. கிட்ட வச்சுக்காதீங்கடா. ஓப்ஸ். That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire. Oh no, shouted Charlie! Billy. Get to the other side. சார்லி என்னடா பார்த்து சண்டை போட மாட்டியா? போடி. ஓப்ஸ். ஓப்ஸ். ஒரு நிமிஷம் गाइस, ரீலோட் பண்ணிட்டு வரேன். அட இருக்கடா, ரீலோட் பண்ணிட்டு வரேன். ஏய், I don't know how many of those cocksuckers I personally Oh. put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatlin, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. bring the horses from the back. Okay, போறேன் எப்பா. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do? Oh, 1 2 Gonna make a roll. Those poor sons of 4 bitches are done. Many would have fled in my place. 4. என்னடா மாட்ட மாட்டேங்கறான் But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? யாரா இது? Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, Silas. where was I? You were heading for the barn. Right. Making my way past a passel of fallen foes. Wow. அந்த ஸ்லோ மோஷன் சீக்வென்ஸ் சூப்பரா இருந்துச்சு. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. கிட்ட வராதீங்கடா, ஒன்லி ஹெட் ஷாட் தான். I'm a dangerous And fellow. just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. ஆச்சு. எல்லாம் ரீலோட் பண்ணிப்போம். Finally, I had the stables within my reach. போ டக்குனு போய் ஒரு குதிரை எடுத்துட்டு வா. அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சிக்கன். ச்சே. Thank you. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken.
And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Pat Garrett. Oh. The Wild Westல இருக்கிற police or rangers. Proud, handsome, ham-handed. Pat Garrett. பத்திங்க ஒரு கூட சண்டை போடணும். Oh, Wild West battle. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. இதை நம்ம படத்தில் பார்த்துருக்கோமே கைஸ். பெல் அடிக்கும், பெல் அடித்த உடனே டக்குன்னு எடுத்து சுட்டுறணும். ஓகே, ஸோ நான் என்னோடய மவுஸ் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ தட் அவன் மேலே ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக சுட்டுருவோம். ஓகே, ஹார்ட் பீட்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆசம். ஓ நோ, ஓ நோ, எப்படி மிஸ் ஆச்சு? ஸோ பேட். ஓகே ஓகே, அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து எல்லோ கலர்லேயே இருக்கணும். ஓகே, காடு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான், பட் ஓகே. வேறு மவுஸ் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு. God, you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. என்னடா கொலப்பற? முன்னாடி ஒரே ஒரு சிக்கன் கொலப்பறானே. And stepped inside and bam! போட்டான். Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Just the beginning. F2 skills. Okay, நமக்கு 4 skills இருக்கு. Longer combos. Don't stop your killing frenzy so soon. Your combo meter will stay active for 50% longer. Better chaining and longer combos mean more experience. So நம்ம ப்ராப்பராக ஷூட் நம்ம வெப்பனை யூஸ் பண்ண நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆகும். ரிவால்வர் ஆமோ கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ்ட். ஓகே, இது கூட குட். ரேஞ்சரில் truth seeking, hints about nuggets of truths. Don't miss any important details. Additional sounds and hints will lead you to the hidden nuggets of truth, provided you get close enough. This means more experience for you. So nuggets ங்கிறது கேமில் இருக்கிற சில hidden items போல. Rifle ammo capacity increased. Rifle ammo. ஓகே, அது அப்புறம் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு ரிவால்வர் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம், ஏன்னா அதுதான் ரேட் ஆஃப் ஃபயர் ரொம்ப அதிகம். இப்போ ட்ராப்பரில் skills, shields, dynamite capacity increase. Okay, dynamite. Higher combos and concentration. Be even more efficient when focused. The combo multiplier and concentration will stack by 2 levels instead of 1 every time you perform a successful kill. Higher combos mean more experience. Okay. So revolver சீக்கிரமாக ரீலோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்கில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Reload your revolvers in the blink of an eye. You will be able to load bullets into your revolver cylinder while it's spinning, which means 50% faster. So இந்த ஸ்கில் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா 50% faster revolver reload பண்ண முடியும். அதுதான் நமக்கு வேணும். Continue. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to. Bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Okay. So இப்போ நம்மளையும் சைலஸ் கிரீவ்ஸ்
நம்மளையும் பில்லி த கிட் ரெண்டு பேரையும் வந்து ரேஞ்சர்ஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு It's போயிட்டாங்க. important to know நம்ம that ரெண்டு I பேருமே was only பிரிசன்ல riding இருக்கோம். with Billy so I could find the bastard I was after. 1881, 4 months after the arrest of Silas Greaves. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. என்னடா பண்ணோம்? Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. சூப்பரா பில்லி, வாடா. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. சூப்பர், பில்லி Later, எஸ்கேப் they ஆயிட்டான். wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. போடு. பில்லி வாடா. வந்து கதவை திறந்து விட ஆவலானது அது போதும்டா. சூப்பர்ரா. My first order of business was finding a firearm. கண்டிப்பா. ஃபயர் ஆர்ம் இல்லாம எப்படி? இதுதான் முதல்ல வேணும். Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. செவுத்திலேயே தொங்க விட்டுருக்கானுங்க ஜெயில்ல. இவ்வளோ பெரிய அறிவாளியா இருப்பானுங்க. 10 gauge Whitney can cut a man clean in half. Wow. Bob Ollinger's shotgun. இந்த மாதிரி கன் தான்டா வேணும். I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. டே பில்லி, thank you so much டா. என்னை காப்பாத்துனதுக்கு. ஓ. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. Absolutely. It could blow a man clear off his feet. Oh my. Hardly had to aim the damn thing. The kids escaped, raised a huge ruckus. மூஞ்சி கிட்ட வந்து பயமுத்தாத சரியா? Funny fellow. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. எல்லாம் நம்மள வாழ வீசி தேடிட்டு இருக்கானு. என்னையும் பில்லி த கிட். Anybody see him? என்னையா தேடுறீங்க? டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்க. நான் இப்படியே சுட்டுட்டு இருந்தா ஆமோ காலி ஆயிடும். I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could. Some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? ஃபியூஜிட்டிவ்னா ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு ஓடனவன் அர்த்தம். So that bastard you were தெரிஞ்சுதான் after, பேசுறியாடா? what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Make your way through the town. I tried to be stealthy and sneak my way past. Okay, சொல்லிட்டல. A moment's faith. ஸ்னீக் பண்ணிட்டே போறேன். Don't worry. திங்க் நம்ம கிட்ட ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓ இல்ல, எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டோம். பரவாயில்ல. You! But hell if they weren't all waiting for me. எப்பறா போனோம்? Apparently, some of them thought I was Billy. நான் பில்லி கிடையாதுடா. நம்புங்கடா. இப்பதானே சொன்ன ஸ்டெல்த்தியா இருக்க போறேன்னு. நிம்மதியாவே கொடுக்க மாட்டானோ, இருக்க விட மாட்டானுங்க போல. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. ஏய் எவன்டா நான் பின்னாடில இருந்து சொல்றான். I got a lot more bullets. Wait. Let me analyze the. இன்னும் ஒருத்தன் பின்னாடில இருந்து சுட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. Surrender yourself.
ஓ மேல இது சொல்றியா? Powerful shotgun D. I'll flank at your headstone! There's children here. Children? Okay. So much lead was Okay, whizzing by my head. Oh, It was but like my government everyone in foreign Lincoln government. wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. You can run, but you can't hide forever. I'm not gonna hide. I'm gonna shoot. Let's do this! Okay. Whoa. Won't get away with this. Make your way through the town. The town விட்டு வெளியே போ. போயிட்டு தான் இருக்கேன். மாட்டிக்கிட்டேனே. எங்க போகணும்? மேலே எங்கேயோ காட்டுது. ஓகே. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Nice. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. இதெல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லை. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Only headshots. What the hell did he get away? Let's do this. Stop it! We can take him. Now you're really pissing me off. I'm a dangerous person. யாரும் என்கிட்ட வராதீங்க. We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Headshot please. Thank you. Don't let him get away. Damn you! You won't get away with this. சுட்டு தட்டி Finally, போயிட்டே I இருக்கணும். found what I was looking for. The stables on the edge பா of town. எத்தனை பேர்ரா? விட்டா வந்துக்கினே இருப்பானுங்க போல. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. Okay, So we இப்போ stood பாபு there கூட in the middle of the street, Wild West. eyeball to eyeball. Wild He West intended to ஓட kill சண்டை me, and போடணும். I knew I had no Wild West choice but ஸ்டைல்ல to சண்டை defend போடணும். myself. சாரி. பாப் ஆடாம அசையாம நில்லு பாப். தொப்பையில ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I Nice killed shot. him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well,
Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Reload while sprinting. Okay, அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ எல்லா ஸ்கில்ஸையும் யூஸ் பண்ணியாச்சு. Let's continue the game. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job with the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the Cowboys. Episode 2. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. ஸோ இப்போ நம்ம எபிசோட் 2 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். எபிசோட் 1 நல்லா செம்ம ஃபன்னாக போச்சு, செம்ம என்டர்டெய்னிங்காக So was போச்சு. the bastard you were after now பயங்கர riding ஆக்ஷன், with the பயங்கர செம்மையாக Cowboys? போச்சு. Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. ஓகே, சாரிடா உன்னை முதுகில் சுட்டுட்டேன். Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. யாருமே இல்லை, None. எல்லாரும் காலி. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. So quick. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the Cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's Cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. Super. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the Cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. நான் வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Yes. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. ஓகே, இங்கேருந்து ஓடுறது தான் பெஸ்ட்டுங்கிறான். எங்கடா போனோம்? மேலே ஏற முடியும். Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. டேய் நான் எப்படி சுட்டு தள்ளுறீங்க? Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. ஓ சூப்பர். இது ஃபர்ஸ்ட் என் கண்ணில் மாட்டலையே. Escape through the cave. I ran ahead as if the துரத்திட்டு devil வரானுங்களா? himself was after me.
Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? I think speech volume maybe கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். I just kept running, not knowing where the hell I was going. Sorry, ரொம்ப குறைச்சிட்டேன். Okay. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Good shot. Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Get rid of the remaining enemies on your way. I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. தூங்கிட்டு இருந்த சிங்கத்தை For that old man to pay for his சர்ஜி எழுப்பி sins. விட்டானுங்க. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! Hey, no. Oh my god, sorry. அதை நான் சரியா கவனிக்கல. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Neenga. I needed to get that old man off that gun. இப்போ நம்ம கையில் ஒரு டைனமைட் இருக்கு. இதை வச்சு அந்த பயவலை போட்டு தள்ள முடியுதான்னு பார்ப்போம். பயங்கரமாக சொல்கிறான்ப்பா. இப்படி ஒளிஞ்சு போய் அவனோட பின்னாடி போய் இந்த டைனமைட்டை தூக்கி போட்டான். Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. அடா நான் தூக்கி போட்ட டைனமைட் அவன் மேலே படலை போலையே. ஒரு டைனமைட் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. நான் போட்ட ஒரு டைனமைட் கூட மேலே படலை. டைனமைட் எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு. நல்ல வேலை, இன்னும் ஒரு புல்லட் பட்டிருந்தா காலி. டைனமைட் எடுத்தோமா? தோ இருக்கு. எடுத்துட்டோம்ல டைனமைட். இதா வச்சுக்கோ.
ஏன்டா நான் தூக்கி போற டைனமைட் அவன் மேல படவே மாட்டேங்குது. இந்தா வச்சுக்கோ. இந்தா வச்சுக்கோ. Oh no. Oh no. திருப்பி கீழே இருந்து வரணுமா? ஐயோ எங்க பக்கத்துல தான். ஓ மை பேட். கொஞ்சம் இவனை வெயிட் பண்ணி தான் ஷூட் பண்ணணும். God. ரொம்ப வெறியா சொல்றானே. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Nice. நான் சொல்ற ஒரு புல்லட் கூட அவன் மேல பட மாட்டேங்குது. மிஸ்டேக் பண்றேன். No. Almost. Da. ஒண்ணுமே ஆகல. இன்னும் ஒரு புல்லட். Yes. Apparently one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Skills. கிட்ட ஒரு ஸ்கில் பாயிண்ட் இருக்கு. நம்ம கன்ஸ்லிங்கருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இம்ப்ரூவ்ட் அஜிலிட்டி இன் கான்சன்ட்ரேஷன், பி குவிக் as grease lightning, you'll be able to move and run 50% faster during concentration. ஓகே, ஐ திங்க் நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோட்லேருந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். Gunfight at the sawmill. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious.
Herb's coming! Get ready, boys. ஸ்டோரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டுருக்கு. Curly Bill took charge of the cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Get him from the side! Da vechiko. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. இங்கே தான் ஓடி வரான். Headshot, baby. Just a miss. They were எவன்டா அவன் தலை மேலே கட்டையத்துக்கு போட்டு பிளான் all பண்ணது. wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. இவனுக்கு எய்ம் பண்ணா அவன் மேலே போட்டுச்சு. என்ன என் புல்லட்ஸ் நிறைய மிஸ் ஆகுது. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. Nice shot. Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match இது for சுட்டா him, என்ன ஆகும்? but Doc Holliday might have. That lunger should have kept his nose out of it. ஓகே He never இப்படி தான் charged anyone for the ஆனால் அது murder யார் of மேலேயும் Morgan Earp. படலை. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. உள்ளாட போது ஏன்டா நடுவில் கேள்விலாம் கேட்குறேன். கரி பில் சாரி கர்லி பில். Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I Correct. was, Jack. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Oh, செம்ம க்ளோஸ். மோசமானவனுங்களா இருக்காங்க.
level ஏறி இருக்கு. I think ஒரு ஸ்கில்லும் கிடைச்சிருக்கு. Keep shooting. I don't mind. No. Ain't bothering me none. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. கரெக்டான டைரக்ஷன்ல தான் போறோமா? Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. ஓகே. ஸோ இப்போ கர்லி பில் கூட சண்டை போடணும். கர்லி பில் கையில் பாட்டிலும் கையுமா தான் இருக்காரு. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. எங்கடா இருக்கீங்க? சீக்கிரம் ரீலோட் பண்றா. எஸ்கேப் ஆயிட்டான். சே, அங்கேயே கதையை முடிச்சிடும். நம்ம ரைஃபிளை ரீலோட் பண்ணிடலாம். Got you. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. Ringo. Ringo escape ஆயிட்டான் போல. கர்லி பில்ல காலி பண்ணிட்டோம். Dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Johnny Ringo. Okay. West Side style. It's incredible, sir. I always thought that Doc Shooting. Holliday was the one that killed him. Focus 49. ஒரு இடத்துல நில்றா, நகர்ந்துட்டே இருக்காத. வயிற்றுலயே சொல்றாரு. ஓ, ஒரு புல்லட் நம்ம மேலேயே பட்டுருச்சு. It was very close. That's incredible, sir.
I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. ஷோல்டர்லேயே சொல்லலாம். Shot on the Sorry neck. I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. நான் தான் ஜானி ரிங்கோஸ் போட்டு தள்ளனேன். இதுக்கு தான் ப்ரூஃப். Improve damage in concentration. Just focus to do even more damage. All your bullets shot in concentration will inflict 50% more damage. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Alright friends, thank you so much for watching. ரொம்ப நன்றி. நான் இங்கே பார்ட் 1 நான் இங்கேயோட முடிச்சுக்கிறேன். நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். கால் ஆஃப் ஜுவரஸ் கன்ஸ்லிங்கர் பார்ட் 2 வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். டேக் கேர், குட் பை.